lipid metabolism. Under that, oxidation of glycerol and fatty acids. So it includes metabolism of fatty acid mainly. So it has two phases, the catabolic phase and anabolic phase. So catabolic phase include oxidation of triglycerides, and anabolic phase includes synthesis of fatty acid, triglycerides and cholesterol. So there are two phases, catabolic phase and anabolic phases. Oxidation of glycerol. It takes place in liver, kidney and lactating mammary gland and also brown adipose tissue. So glycerol is formed from the hydrolysis of triglycerides. So the main steps are, the first one, the glycerol. It requires an enzyme called glycerol phosphokinase. So this is a glycerol phosphokinase. So the glycerol is converted to L-glycerol 3-phosphate. It requires an ATP. ATP is broken down into ADP. One of the phosphate is added here. So glycerol 3-phosphate is formed. So this glycerol 3-phosphate can be oxidized to is dihydroxyacetone phosphate by the enzyme glycerol phosphate dehydrogenase in the presence of NAD. So that hydrogen is received by NAD to form NADH. Here NAD receives that hydrogen atom and then NADH is formed. So this is a simple steps. First, oxidation of glycerol. First, glycerol is activated by the presence of ATP to form glycerol 3-phosphate. Glycerol 3-phosphate is converted to dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate are interconvertible. Both these are interconvertible. They are the isomeric form. And so this is the steps. Glycerol kinase എന്ന് പറഞ്ഞ enzyme glycerol 3-phosphate ആക്കി മാറ്റും. Glycerol 3-phosphate glycerol dihydroxyacetone phosphate ആയി convert ചെയ്യും. Dihydroxyacetone അതിൻ്റെ വേറെ ഫോമാണ് glyceraldehyde 3-phosphate isomeric forms. ഇതിൽ നിന്ന് ഇതും ഡൈഹൈഡ്രോക്സിഅസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടും കൂടെ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും ബൈ ദ എൻസൈം ആൾഡോളേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ടു ഫോം ഫ്രക്ടോസ്. ഇത് രണ്ടും ഇതും ഡൈഹൈഡ്രോക്സിഅസിറ്റോണും 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെയും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അവിടെയും ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും. ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ അവിടുന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യും. Then glucose വേണമെങ്കിൽ glycogenous synthesis ആണ്. This is one way of forward reactions. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് 1,3 ഡൈഫോസ്ഫോഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫിനോൾ പൈറുവിക് ആസിഡ് അതിന് പൈറുവിക് ആസിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ പൈറുവിക് ആസിഡ് നേരെ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും. അവിടുന്ന് ഫൈനലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്ലിസറോള് എന്തായിട്ട് മാറും, ഡൈഹൈഡ്രോക്സിഅസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ ഫോമായ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റോ ആയിട്ട് മാറും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൈഹൈഡ്രോക്സിഅസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റും രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോം ചെയ്യും. അതല്ല എങ്കിൽ വേറെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാം. ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ പാത്വേയിൽ നേരെ താഴോട്ട് പോയതിനു ശേഷം ഇറ്റ് ഫോംസ് പൈറുവിക് ആസിഡ്. പിന്നെ പൈറുവിക് ആസിഡ് ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് glycerol.